Hi Punitha, Hi, ma'am. how are you? I'm fine. How about you? Yeah, I'm good, Punitha. This is Aruna from Quality Department, Punitha. I just want to take a feedback interview from your side. Before starting that, first of all, congratulations for your placements, Punitha. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, can you introduce about yourself, your earlier studies, hometown, and all? Myself, Punitha. I came from Mandya. I completed my engineering in Kaveri Institution of Technology in the year of 2020. And after the completion of BE, I have a 8 months of work experience as a quantity surveyor. They select myself. Okay, so how did you get to know about CMTI, Punitha? Through my friends, ma'am, they all placed in well-known company, and I searched Google also. Okay. Yeah. So what and all you learned in CMTI, your classroom training and your site visits, site learning. Can you brief on that? Uh, I was learning many things, ma'am. Some construction as well as interiors. In construction, I was learning bargaining schedules, preparations of weight analysis, material calculations. In interiors, how interiors and manufacture of interiors, all those things have been learned with CMTI Institute. Okay. So can you speak about our trainer, Ashok sir, Natarajan sir, and all? The trainers are very good, ma'am, and very friendly. They spend their valuable times for us. For all, they clear all doubts for us. Okay. So what was your confidence level before joining the courses and after joining the courses? It will increase. It will increase, ma'am. Firstly, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ CMTI ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Okay. So ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು CMTI ಅಲ್ಲಿ? ನಟರಾಜ ಸರ್, ಗಾಂಧಿಮಣಿ ಸರ್, ಆನಂದ್ ಸರ್, ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ಯಶಸ್ ಸರ್, ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. Okay. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸರ್. Okay. Okay. Did you face any challenges in relocating to Bangalore? So ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? So any uncomfortable whether you're comfortable with Bangalore? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಆ ಥರ ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಓಪನ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ CMTI ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸೊ ಹೇಗೆ CMTI ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರಂತ? ಸೊ ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ CMTI ಏನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು? CMTI ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾವು ಏನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ CMTI ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಳೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ CMTI ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ CMTI ಆಪ್? ಆಪ್ ಹೇಗೆ ನಿಂಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು? CMTI app, it's very good, ma'am. I've never seen this. That's like app. I was missed some sessions and I have assessed the app and it's very useful to us. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ನಿನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CMTI ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ನಟರಾಜನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ So you ಆಯ್ತು. were easy to crack the interview. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು. Okay. So what about CMTI staffs? How ನಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು throughout the process? CMTI staffs, they are very friendly. They also boost up me for my career. They are very friendly. Okay. So hope you're happy with your placements, Punitha. Yes, ma'am. I'm very happy. Okay. So finally, what do you want to say to your friends and juniors? So ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. CMTI ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗೋದು ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. Okay.
So thank you, Punitha. Thanks for your feedback. Surely we will miss you. And once again, congratulations for your placement and all the best for your future. Thank you so much, Punitha. Thanks.